Hello traders, welcome to my channel, and today topic is pressure and shock. ఈ కాన్సెప్ట్ పైన ఈరోజు మనం ట్రేడింగ్ చేస్తాము. అండ్ ప్రెషర్ అండ్ షాక్స్, దిస్ ఇస్ ద టాపిక్. ఓకే, జస్ట్ ఫ్యూ పేజ్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ పేజ్ తీసుకొని ప్రెషర్ అండ్ షాక్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ పైన ఈరోజు టాపిక్. ఫస్ట్ ఈ యొక్క నోట్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అంటే ప్రెషర్ అండ్ షాక్ ఇది వచ్చి మనము ప్రెషర్ అండ్ షాక్లో ఈ యొక్క పాయింట్స్ మీద మనం ట్రేడ్ చేస్తాం. అంటే ప్రెషర్ అంటే ఈ యొక్క క్యాండిల్ ఒక ప్రెషర్ ఎలా డైరెక్షన్లో ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. అలాగే షాక్ అంటే సడన్ మూవ్ అప్ కానీ మూవ్ డౌన్ కానీ దీన్ని షాక్ అంటాం. ఓకే, ఇది ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఈ పాయింట్స్ని మనం వ్యాలిడేట్ చేస్తాము. ప్రెషర్ అప్, షాక్ అప్ రెండు కానీ అప్ డైరెక్షన్లో ఉంటే మనం తీసుకోవాల్సిన ట్రేడ్ వచ్చి లోయర్ కానీ డౌన్ కానీ. అండ్ ప్రెషర్ డౌన్ కానీ షాక్ డౌన్ ఉంటే హైయర్ తీసుకుంటాం. అలాగే ప్రెషర్ అప్, షాక్ డౌన్ ఉంటే డౌన్ తీసుకుంటాం. ప్రెషర్ డౌన్ అండ్ ప్రెషర్ అప్ ఉంటే హైయర్ తీసుకుంటాం. ప్రెషర్ ఈస్ దేర్ అండ్ షాక్ ఈస్ నాట్ దేర్, దెన్ యూ మస్ట్ గో విత్ ప్రెషర్ ట్రెండ్. అంటే ప్రెషర్ ఉంది, షాక్ లేదు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ప్రెషర్ ఎటువైపు వెళ్తే ఆ డైరెక్షన్ అంటే ప్రెషర్ అప్వర్డ్స్ ఉంటే అప్ తీసుకుంటాం, డౌన్వర్డ్స్ ఉంటే డౌన్ తీసుకుంటాం. ఇది వచ్చి బేసిక్ రూల్స్ అండి. మనకు ఒక్కొక్క క్యాండిల్లో ఒక పాయింటే రావచ్చు, సమ్ క్యాండిల్స్లో 2 పాయింట్స్ అవ్వచ్చు. 2 పాయింట్స్ మనకి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్కే వెళ్దాము, ఆ డైరెక్షన్లోనే ట్రేడ్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ రూల్స్. ఈ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఈ రూల్స్ అనేది పక్కన పెట్టుకొని మనకు రెఫరెన్స్ కింద తీసుకొని ట్రేడ్స్ అనేది ట్రై చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ సమ్ ఫ్యూ ట్రేడ్స్ చేద్దాం. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకోండి, నోట్ డౌన్ అనేది చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫ్యూ పేర్స్ తీసుకుందాం. టాప్ 5 పేర్స్ తీసుకుందాం. ఈరోజు జీబీవి అండ్ NZD-USD. ఇప్పుడు చూసారంటే ప్రెషర్ అప్ ఉంది. ఈ మూమెంట్ మనకు ప్రెషర్ అప్. ఇప్పుడు షాక్ అప్ వచ్చింది, చూసారా? ప్రెషర్ అప్ అండ్ షాక్ అప్, ఇది షాక్ అంటారు. అంటే సడన్ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇది ప్రెషర్ అప్, షాక్ అప్, లోయర్ తీసుకుందాం. ట్రేడ్ అనేది లోయర్ తీసుకోవాలి. Pressure up and shock up, then you must go with lower or down. మనం దీంతో పాటు మనం SNR లెవెల్స్ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే SNR లెవెల్ కూడా మనకు సపోర్ట్ ఉంది. ఇది ఒక ఇంత ట్రెండ్ అనేది ఇది ఒక అప్ అండ్ ఇది రీట్రేస్మెంట్ క్యాండిల్ లాగా కూడా మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది. అంటే మనం ఒక క్యాండిల్లో బయర్స్ ఉన్నారా, సెల్లర్స్ ఉన్నారా, బయర్స్ పవర్ ఉందా, సెల్లర్స్ పవర్ ఉందా అనేది మనం ఈ ప్రెషర్ అండ్ షాక్స్లో మనకు ఈజీగా తెలుస్తుంది అనమాట. దాన్ని బట్టి మనం ట్రేడ్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ట్రేడ్ 1 అండ్ GBP-USD ఈ క్యాండిల్ అనలైజ్ చేస్తాం. క్యాండిల్ చూస్తే ప్రెషర్ అప్ అండ్ షాక్ కూడా అప్పే ఉంది. ఇక్కడ చూసాం కదా, ప్రెషర్ అప్ అండ్ షాక్ కూడా అప్పే ఉంది మనకు. ఇది షాక్ అప్. ఓకే, ఈ మూమెంటం అనేది స్లోగా మూవ్ అవుతూ ఉన్నది. మనం ఏమంటామంటే దాన్ని ప్రెషర్ అంటాం. ఒక క్యాండిల్ ఒక ప్రెషర్. ఇది చూసారంటే ప్రెషర్ అప్ ఉంది, షాక్ అప్ ఉంది. ప్రెషర్ అప్, షాక్ అప్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ క్యాండిల్ డౌన్.
స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ ఉన్నా కూడా మనం ఈ యొక్క క్యాండిల్ యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అనేది గెస్ చేయడానికి వీలుంటుంది. ఇది గుడ్ మార్కెట్లో మనకు 99% వర్క్ అవుతుంది. 100% న్యూస్ ఉన్నప్పుడు అవాయిడ్ చేయండి. అండ్ ట్రెండీ మార్కెట్లో కూడా మనం ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సాటర్డే సండే ఓటీసీ మార్కెట్స్ ప్లీజ్ అవాయిడ్. బట్ నేనైతే ఓటీసీలోనే చేస్తున్నాను వీడియో కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఓకే, బేసిక్ టైమ్స్లో అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. అండ్ ఒక పేర్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే ఏ పేర్ ఒక మార్కెట్ రన్నింగ్లో ఉంటుందో ఆ పేర్స్ తీసుకోవడం బెటర్. ఓకే, ఈ ట్రేడ్ ఆల్సో వన్ అండ్ యూరో యూఎస్డి అనలైజ్ చేద్దాం. ఓకే, షాక్ డౌన్, ప్రెషర్ ఆల్సో డౌన్, షాక్, ఇది మనకి షాక్ డౌన్, ప్రెషర్ డౌన్, ప్రెషర్ డౌన్ అండ్ షాక్ డౌన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా హైయరే తీసుకోవాలి. ఈ షాక్ వచ్చినప్పుడు ప్రెషర్ మనకు డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది అండ్ షాక్ కూడా ఎందుకు డౌన్లో ఉన్నప్పుడు షాక్ కూడా ఎందుకు డౌన్ వస్తుందంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్కి రీచ్ అయిపోయింది మార్కెట్. ప్రీవియస్గా ఇక్కడ చూసామంటే సపోర్ట్ అండ్ ఇక్కడ చూసామంటే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్, ఆల్మోస్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్లోకి మార్కెట్ రీచ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే షాక్ వచ్చినప్పుడు ఉన్న సెల్లర్స్ అంతా కూడా ఇదే క్యాండిల్ ఎంటర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్యాండిల్కి మూవ్ అవ్వడానికి సెల్లర్స్ ఉండరు. అటువంటి టైంలోనే మనకు ప్రెషర్ షాక్ సేమ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది, అలాగే అప్వర్డ్స్లో కూడా అలాగే వస్తుంది. అందుకని మనం రివర్సల్ తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ నో సెల్లర్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా అండ్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్లో ఓన్లీ బయర్స్ ఉంటారు, దానికని మనం బై తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చెక్. ఈ వీడియోని ఫుల్గా చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే మాత్రం వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతారు. Okay, Euro USD also one and Euro GBP. Pressure up and shock also up. 0.1 shock up and shock down, pressure down. Pressure shock up, దీన్ని మనం షాక్ అంటాం. షాక్ అప్, pressure down and shock is up. ఇది pressure. పాయింట్ నెంబర్ 4 తీసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ క్యాండిల్ హైయర్ తీసుకోవాలి. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 2 ప్రెషర్ డౌన్ అండ్ షాక్ ఆల్సో డౌన్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మనకు ప్రెషర్ డౌన్ ఉంది, షాక్ కూడా డౌన్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు 2 పాయింట్స్ కన్సిడర్ అవుతుంది, 4 and 2. ఫస్ట్ ఏమో ప్రెషర్ డౌన్ వచ్చింది, షాక్ అప్ వచ్చింది. షాక్ అప్, ప్రెషర్ డౌన్ అయింది, మళ్ళీ ప్రెషర్ డౌన్ అండ్ షాక్ డౌన్. అందుకని హైయర్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ క్యాండిల్. మనం ఈచ్ క్యాండిల్లో ప్రెషర్ అండ్ షాక్ని కానీ అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఈచ్ క్యాండిల్ కూడా మనం ట్రేడ్ చేయడానికి
వాల్యుబుల్ ఉంటుంది. అంటే ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది పక్కాగా. ఈ ప్రెషర్ ఏంటి, షాక్ ఏంటి అనేది మనం కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. 100% ప్రాక్టీస్ మీదే ఏదైనా ట్రేడింగ్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఫుల్ మనకు ఇది వచ్చి ప్రైస్ యాక్షన్ మీదే బేస్డ్ అవుతుందండి. ప్రెషర్ అండ్ షాక్ ఓన్లీ ప్రైస్ యాక్షన్ పైనే మనకి ఈ మూమెంట్స్ అనేవి వస్తుంది. Last second I won this trade and NZDUSD. Next pair NZDUSD, shock up చూసామంటే let's analyze shock down. మనం ఇది అబ్జర్వేషన్ చేయాలి, షాక్ డౌనా అప్పా అనేది. మనం కొన్ని మూమెంట్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఏది షాక్గా తీసుకోవాలి, ఏది ప్రెషర్గా తీసుకోవాలి అనేది కూడా చూడాలి. అండ్ ఈ టైం, వ్యాలిడ్ టైం, మనం వ్యాలిడ్ టైం నెక్స్ట్ మినిట్ 1 minute లోపే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది డెసిషన్ అనేది. చూసారా, ఇది షాక్ డౌన్. ప్రెషర్ డౌన్ అండ్ షాక్ డౌన్. ఈ యొక్క క్యాండిల్ బిహేవియర్ ఏంటంటే ప్రెషర్ డౌన్ అండ్ షాక్ డౌన్. క్యాండిల్ యొక్క బిహేవియర్ తీసుకొని మనం నెక్స్ట్ క్యాండిల్ని అప్ తీసుకుందాం. అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే మనకు సేమ్ ఎక్కడ వర్కౌట్ అయిందంటే సపోర్ట్ లెవెల్లోనే ఇది కూడా రీచ్ అయింది. ఇంత స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ అయినా కూడా దాని యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ప్లీజ్ నా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, కొంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే నా ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి జాయిన్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు నా టెలిగ్రామ్ లింక్ ద్వారా నన్ను డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ ఇట్స్ చార్జబుల్. కోర్స్ ఫీజ్ అండ్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ అంతా కూడా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే నా ఛానల్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇది టుడేస్ ట్రేడింగ్ హిస్టరీ. అండ్ అప్ అండ్ డౌన్స్, లాసెస్ కూడా వస్తుంది, సమ్ టైమ్స్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ప్రాక్టీస్ కరెక్ట్గా ఉంటే విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇలాగే ప్రెషర్ అండ్ షాక్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసి ట్రేడింగ్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. జై హింద్.